the man who is with full of elegance and also elite. He is very down to earth, at the same time very polite. 4 times MLA and also a minister. Apart from all these things, former CM Koduku. Yes, he is Marri Shashidhar Reddy. Hello sir, how are you? Good. You look more like super active than me. Still have full confidence on No. At 74, I walk faster than people in half my 20s age. and 30s also, to be frank, yeah. So the other day when I met Pajankal, I've seen the same, confidence and enthusiasm in him also. 70s lala leru em chestu secret చెప్పమంటే చెప్తలేరు మీరు. Like what exactly is the diet plan? Before me getting into the politics, I want to know more about this thing. Like how do you take care of your health? No, I eat very limited. I control my diet. That's it. You are I don't drink. I don't drink. I don't smoke. I control my diet. From the start until Right from the beginning. I studied in the US. I never got to drink. I never got to smoke. This is something where I have to test now because the US నుండి ఏం చేయలేరంటే నాకు అది కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉంది. No, absolutely. Yeah. Right. So like what made you to get into politics? Ante just because daddy is into politics, you're also into politics, or else like you had interest on it? No, interest in politics మొదటి నుంచి ఉంది. Naturally growing up in that atmosphere, every day, we are, we hear, we breathe politics. So we've grown in that atmosphere. But I was not in a rush. I never wanted, because father's career is very long, extended, more than 50 years of active political life. అందుకు వారు లాస్ట్ టైం సెకండ్ టైం సీఎం అయిన తర్వాత గవర్నర్గా సీఎం అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఐ కేమ్ అవుట్ దట్ టు విత్ లాట్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్. నేను వారి ఎలక్షన్లో ఒకసారి డైస్ మీద ఎక్కలేదు, ఒకసారి స్పీచ్ ఇవ్వలేదు. ఫాదర్స్ ఎలక్షన్ ఐ నెవర్ గాట్ ఆన్ టు ది డైస్. ఒక్కసారి స్పీచ్ ఇవ్వలేదు, నేను ఆడియన్స్లో ఉండేది. ఫాదర్ గెలిచిన తర్వాత మహబూబ్ కాలేజీలో ఫెలిసిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నేను మధ్యలో 5th 6th రోలో కూర్చొని ఉన్నా. అంటే ముంగడు గిట లేదు, డైస్ మీద లేను, ముందర లేను, 5th 6th రోలో గుర్తుపడుతుండేనా మిమ్మల్ని అప్పుడు? లైక్ నేను క్యాంపెయిన్ చేసిన నేను మొత్తం క్యాంపెయిన్ చాలా పెద్ద ఎత్తున క్యాంపెయిన్ చేసిన. నా క్యాంపెయిన్ తోటి మొత్తం టర్న్ అయిపోయింది. బిగినింగ్ ఫాదర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది కొంత వీక్ గా ఉందన్నట్టు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. జస్ట్ లైక్ దిస్ టైమ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ వాజ్ అహెడ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్ మై క్యాంపెయిన్. సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ క్యాంపెయిన్, మై క్యాంపెయిన్ ఇస్ టు గో రైట్ టు మీట్ ది పీపుల్. నేను పెద్ద జనాన్ని తీసుకొని లొల్లి పెట్టి హంగామా చేసేది కాదు, బయట వాళ్ళని కిరాయికి తీసుకొని. ఐ డోంట్ బిలీవ్. No, you're very classy politician, I can say, compared to others. No, I've seen it. No, and how has this thing happened to you? Like ఇప్పుడున్న పొలిటీషియన్స్ కానీ పోనీ అప్పడోళ్ళన్నా కానీ బూతులు లేనిది వాళ్ళకు రాజకీయం రాదు. మీరు గమ్మున చుప్చాప్ వస్తారు, పని చేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. అరే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి పాట వింటే నేను దాని మీద కంప్లైంట్ చేస్తున్నా. నా సైలెన్సే వాయిలెన్స్ అంట. ఏమిటది అంటే బెదిరించడమా? అంటే ఆయన మాస్ లీడర్ అయితే నా సైలెన్సే వాయిలెన్స్ అని ఇండైరెక్ట్ గా హీస్ ట్రైయింగ్ టు థ్రెటన్ పీపుల్. That's what he's doing. Directly he's threatening people. His whole family threatens people. His followers threaten people. And his song is also like that. This kind of things from his family to you? No, I'm challenge them. Antena? Okay. So like I have the highest moral courage and authority to fight all these things. Okay. So I mean like మీరు చెప్పారు కదా నాన్న గారు when he was in politics you were never into politics అని. No, I mean నేను వారు రిజైన్ చేసి రాజస్థాన్ సీఎం గా ఉన్నారు, 1 year తర్వాత రిజైన్ చేసి రాజస్థాన్ గవర్నర్ గా వెళ్ళినప్పుడు the seat became vacant. Okay. And the central intelligence report was that only Shashidhar Reddy can win from here. From Sananth Nagar. Okay. సో అప్పుడు 3 బై ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. 3 బై ఎలక్షన్స్ లో ఒకటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరసింహారావు గారి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక ఆలగడ్డ, తర్వాత ఇక్కడ హిమాయత్ నగర్. ఈ 3లో నేను ఒక్కడనే గెలిచాను. దాని తర్వాత నేను గెలిచినప్పుడు పివి గారిని కలవడానికి పోతే చాలా దూరం నుంచి వచ్చి నా పరువు కాపాడినవయా శశి అని చేతులు జోడించుకొని నా దగ్గరికి వచ్చి, అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోమ్ స్టేట్ లో 3లో 3 ఓడిపోతే పొలిటికల్ గా ఆయనకు చాలా నెగటివ్ గా ఉండేది. సో నా పరువు కాపాడినవని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ టోల్డ్. How is the politics that time and now? You've seen like so many decades together. It's not that easy. What is the one big difference that you find it in this whole journey? See, irrespective of
there are changes. Campaigning style has changed. Lot of things have changed. But people are smart. About that, there is no doubt. They see through everything. ఏది చెప్పినా ఏది చేసినా వాళ్ళని గమనిస్తారు. ఆ రోజు people were smart. Today also people are smart. So you're confident that you're gonna win? I am. You are. I am. Okay. No, I mean, don't people think now? See, from your father's generation, you're into Congress, right? I mean, that was your Yes. Kanchu Kota, your house and your party on ante. Shashiki Cheshi anatu. Ante kada. 4 times MLA is not a joke at all, right? So 4 times MLA in an urban constituency is certainly not a joke. Exactly. I mean, what made And before that, father once. Legacy 5 అట్లా times. వస్తుంది. సో మొత్తం ఇంట్లో అయితే 40s గట్టి కూర్చుంది. సో వాట్ మేడ్ యూ టు టేక్ దిస్ డ్రాస్టిక్ డిసిషన్ నౌ ఈ పీక్ టైమ్స్ లో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బీజేపీకి ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చింది? ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సరే, అది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇన్ ది బిగినింగ్. కానీ పాయింట్ ఏమిటంటే టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ స్టార్టెడ్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ తెలంగాణ. తెలంగాణ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. అది నేను ఈ రోజు జనంలోకి పోతే ఓల్డర్ పీపుల్ ఇన్ దర్ 50s అండ్ ఆల్ దట్, తెలంగాణ వచ్చిందంటే ఇది డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి వలన వచ్చింది. ఆ రోజు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ తెలంగాణ బికేమ్ ఫేమస్. 69 బీబీసీ ఏం చేసిందంటే ది బిగ్గెస్ట్ పబ్లిక్ అప్రైజింగ్ ఆఫ్టర్ ది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పి తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పింది. ఆ రోజు చనిపోయిన వాళ్ళంతా పోలీస్ ఫైరింగ్ లో చనిపోయారు. ఇప్పుడు చనిపోయింది హరీష్ రావుని చూసి దే స్టార్టెడ్ ఈపింగ్. హరీష్ రావుకి అన్ని దొరికినాయి, పెట్రోల్ దొరికింది, అక్కడ క్రౌడ్ అంతా ఉంది, అగ్గిపుల్ల దొరకలేదు, పెట్రోల్ పోసుకున్నాడు, అగ్గిపుల్ల లేకుండా, అంటే డ్రామా. దాన్ని చూసి జనమంతా కూడా పెట్రోల్ పోసుకుని తగలబెట్టుకోవడం, పీపుల్ సెల్ఫ్ ఇమోలేషన్ జరిగింది. కొంతమందిని అయితే కావాలని తగలబెట్టి కూడా చంపినారు టు బిల్డప్ దిస్ ఇమోషన్ in favor of Telangana. Okay, so there is also I spent 5 days in jail. Where? ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ in 1970. Oh, you're talking about 70s. I'm talking about the recent times. No, I'm talking about the real agitation. Okay. No, that time also you people were forced to join that agitation and not to talk only. No, it's so not how like do you, no, they keep saying no, అంటే అందరూ పోయిరు మీరు అంటే నాన్నగారి తెలంగాణని కాంగ్రెస్ కి ఏమంటారు అమ్మడం పెట్టినారు అన్నట్టు they keep talking about. ఇప్పుడు నా గురించి ఏం చెప్తారు, ఏం చెప్పలేక శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఏమంటారు, ఆయన తండ్రి సీఎం ఉండి ఏం చేయలేదు. టాక్ అబౌట్ మీ, టాక్ ఇఫ్ ఐ హావ్ ఎనీ నెగటివ్ థింగ్స్ దట్ ఐ హావ్ డన్. నాకు ప్లాట్ ఉందా, ఒక ఎక్కడైనా నేను కబ్జాలు చేసినా, ఎక్కడైనా కమిషన్ తీసుకున్నానా? ఇండైరెక్ట్ మీరు ఆయన అంటున్నారు అయితే. ఓకే, నో లైక్ నౌ యూ టెల్ మీ. అదే చెప్తారు. చెన్నారెడ్డి గారు తెలంగాణ అజిటేషన్ నడిపించినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ వాజ్ రెడీ టు గివ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళను ఆపినారు. ఎందుకంటే యునైటెడ్ నేషన్స్లో పాకిస్తాన్ కేసు ఉంది. హైదరాబాద్ పోలీస్ యాక్షన్ టైంలో హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్ అంటే నిజాం గవర్నమెంట్ వెంట్ టు UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ టు పిటిషన్ అగేన్స్ట్ ఇండియా. అట్ దట్ టైమ్ ఇండియన్ పొజిషన్ వాజ్ వీక్. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ వర్ గివన్, మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండండి, ఇండియాలో జాయిన్ కాండి, పాకిస్తాన్లో. నిజాం ఆప్టెడ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ వెన్ ఇండియన్ ఆర్మీ వాజ్ అబౌట్ టు టేక్ ఓవర్, హీ వెంట్ దేర్ టు UN. సో దాని తర్వాత ఆ కేసు 1971 వరకు నడుస్తూ వచ్చింది. ఆ కేసు ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ సెపరేట్గా ఇవ్వద్దు, హైదరాబాద్ అనే, ఆ రోజంతా హైదరాబాద్ స్టేట్ అని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతమైన హైదరాబాద్ స్టేట్ గా దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేవారు. ఇవ్వద్దు అనేటువంటి మాట జరిగింది. ఓకే, సో మీరు ఏమంటున్నారు అంటే తెలంగాణ ఇప్పుడు కాదు, మనం అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం అన్నట్టు. స్టార్టెడ్ దట్ వాస్, ఆ రోజు విత్తనం వేస్తే ఈ రోజు చెట్టు పెరిగింది. తెలంగాణ ఎందుకు ఏ పర్సన్ లైక్ నాయన్ నరసింహారెడ్డి, ఏ పర్సన్ లైక్ మధుసూదనాచారి హూ వాస్ స్పీకర్ ఆఫ్ ది TRS, వాళ్ళంతా చెప్తారు, ఓపెన్ గా పబ్లిక్ గా చెప్పినారు. ఆ రోజు చెన్నారెడ్డి గారు జై తెలంగాణ అన్నారు కనుక ఈ రోజు మేము జై తెలంగాణ అంటున్నారు. ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ ఎక్కడైతుందో ముషిరాబాద్ జైలు ఉండేది. నేను స్టూడెంట్ గా ఆల్ ఇండియా రేడియో ముందు ప్రొటెస్ట్ చేస్తే నన్ను 5 రోజులు ముషిరాబాద్ జైల్లో పెట్టారు. కేటీ రామారావు ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు, హరీష్ రావు ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు. రీసెంట్ గా ఫార్మేషన్ అప్పుడు వాట్ వాస్ యువర్ రోల్? No, I was
championing the cause of development of Telangana right from, taken the vision from father. No, they keep saying no. Sonia ఇచ్చింది, కేసీఆర్ తెచ్చిండు, మధ్యలో వీళ్ళందరూ ఎవరు అని అదంతా మాట్లాడుతున్నారు. చెప్తారు. కేసీఆర్ తెచ్చిండు, సోనియా ఇచ్చింది, అదంతా పక్కన పెట్టండి. బీజేపీ ఆల్సో ప్లేడ్ ఎ రోల్. What role BJP played? Supported. I mean, after everybody came together, then that's the time they came. Is what they keep saying. In 1998, in Kakinada, the national executive and a resolution was passed. ఒక ఓట్ ఇస్తే 2 రాష్ట్రాలు ఇస్తామని చెప్పి బీజేపీ ఆ రోజే ప్రతిపాదన చేసింది. అప్పటికి కాంగ్రెస్ ఇంకా ఆ మాట చెప్పలేదు. Okay, so BJP చెప్పిందంటారు. No, it is a fact. ఇప్పుడు I'm not because I'm in BJP, not that I have left Congress, but that's a fact. You still have love for Congress? No, I mean, I'm You're done. Done and dusted. That's it. Finished. No more going back. No. Congress is no more what it is. And it is all money. Money matters. 2 సార్లు నేను రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడిని. 2010లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కాకముందు. You are giving me so many questions now. No, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే టైంలో నాది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పేరుంటే అప్పుడు డబ్బులు మేనేజ్మెంట్ ఏమో నాతోటి అయ్యేది పాతి కాదు. నా దగ్గర మై ఫాదర్ వాజ్ ట్వైస్ చీఫ్ మినిస్టర్, బట్ ఐ am very simple man. I have sold properties to survive in politics and continue in politics. So I have not made you to sell your properties when you are a genuine leader? Why do you have a chance to go for 35 years I'm maintaining an office for the constituency. Okay. And all these things cost money. I have gone to elections. So now election you cannot get into politics is what you say? That's a different thing. Point is I'm talking about me. Now నేను ఒక్కసారి ఎవరిని ఒక చందా అడగలేదు. ఎలక్షన్ లో నేను ఎన్నిసార్లు పోటీ చేసినా ఒక్కరిని కూడా చందా అడగలేదు. అంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అందుకని మీరు అడగలేరు అని అంటారు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? అది చెప్పుకోవచ్చు. అంతే కదా. అది ఏదైనా చెప్పొచ్చు. I have another question for you. Like you told, విత్తనం వాలేస్తే చెట్టు వీళ్ళు తింటున్నారు, పండ్లు వీళ్ళు తింటున్నారు అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్ గా కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారు, మంది పిల్లలని తీసుకొని మా పిల్లలని లైక్ చూపెట్టుకుంటున్నారు అన్నట్టు. మేము స్కీమ్లు తెస్తే, మేము కాన్సెప్ట్స్ తెస్తే మేము తెచ్చినామని వాళ్ళు అంటున్నారు అని అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ యువర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్? కేసీఆర్ గారు ఆయన ఏది చెప్పినా చెల్లిపోతుంది. ఎందుకంటే అమాయకులైన తెలంగాణ ప్రజలు అంటే దే ఆర్ ఎమోషనల్ గా ఏదో ఈయన తెచ్చి పెడుతున్నాడు నీళ్లు నిధులు నియామకాలని చెప్పి ఆయన ఎమోషనల్ గా హీ బిల్ట్ అప్ దట్ ఫీలింగ్ సెంటిమెంట్. బాగా హీ వాజ్ ఏబుల్ టు అరౌజ్ దట్ సెంటిమెంట్. దాన్ని పెట్టుకొని అంతా ఫస్ట్ టైం దాని వలన వచ్చాడు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ నేను కలిసినప్పుడు ఎలక్షన్ తర్వాత 2014 నన్ను అడిగాడు, హౌ డిడ్ ది కాంగ్రెస్ ఎక్స్పెక్ట్ టు విన్ ఇన్ తెలంగాణ? Giving Telangana is not enough. KCR portrayed himself as if he is the only one who has done it. And Congress could not counter that. They could not counter that. They did not own it up. And Congress లో 10 మంది ముఖ్యమంత్రులు అప్పుడు ఇప్పటికి ఇంకా పెరిగిపోయింది. అంతేనా? సో అయితే ఆ రకంగా జరిగింది. హౌ డిడ్ కాంగ్రెస్ ఎక్స్పెక్ట్ టు విన్? సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ ఆల్ రైట్. సెకండ్ టైం అగైన్ ద కాంగ్రెస్ fumbled. Person like me was denied a ticket. What is the message that goes? So CM కొడుకు కి ఆ టికెట్ గ్యారెంటీ లేదు. Not only CM కొడుకు, 4 సార్లు గెలిచినటువంటి వ్యక్తిని. And I have contributed for the development. మొన్న ఎవరో ఒక వీడియో పెట్టారు, శశిధర్ రెడ్డి నయా పైసా డెవలప్మెంట్ చేయలేదు అనే మాట. అంటే నేను 2014లో శ్రీనివాస్ యాదవ్ గెలిచిన తర్వాత అతనికి ఒక లెటర్ పంపించాను, ఒక స్పైరల్ బైండింగ్ బుక్ పంపించాను. ఇంతవరకు 16-20 కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ పెండింగ్ ఇంకా ఇనాగ్రేషన్ చేయకుండా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్, దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ రావడం వలన కానీ మేము ఫౌండేషన్ వేయలేకపోయాము. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. శ్రీనివాస్ యాదవ్ రాగానే అన్ని ఫౌండేషన్ చేస్తే అమ్మా సీనన్న అన్ని చేస్తున్నాడు. అరే నా భిక్షాది. అంతేనా? మీరు సీడ్ అయిన ప్లాన్ అంటారు అయితే? నో, దట్స్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఐ గేవ్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. ఐ హావ్ రికార్డ్. నేను రాసి ఇచ్చాను, ఇగో ఇవేమి ఉన్నాయి. దాని తర్వాత 2 ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రాసిస్తే దే హావ్ నాట్ అటెండెడ్. ఓకే, సో నౌ యు ఆర్ ఇన్ బీజేపీ. నౌ ఐ హావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యు. నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చారు కదా. సో వచ్చినప్పుడు ఆమె ఏమన్నదంటే పొలంలలో మీటర్ లేనందుకు మేము పైసలు రిలీజ్ చేయలేము అని అన్నది. సో వాట్ యూ కమెంట్ ఆన్ దిస్ థింగ్? Farmers are somebody who's the backbone for India, like you know. So what is the comment on this thing? When I don't know. I didn't hear what she said, or I don't know what the context. Okay. So without proper knowledge of the context and what exactly she said, it's not fair to comment on anything. Okay. But one thing, there cannot be any party more pro farmers than the BJP. Farmers ki ee roju subsidy on fertilizers, it works out to about 20,000 rupees per year.
ఫర్ ఎ ఫార్మర్. అది రైతు బంధు 10,000 ఇస్తున్నారు. అది చాలా గొప్పగా ఆయన మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాడు. కానీ ప్రతి ఫర్టిలైజర్ బ్యాగ్ పైన రాసి ఉంది దీంట్లో ఎంత గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ అని. దాన్ని బీజేపీ పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు, బట్ దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. Okay. So what is the one thing And then, which right, BJP Fasal released Bima. and still these people are stopping? No, Fasal Bima, so many other things are there to benefit. Now in our manifesto, we said we'll cover all the crops. Crop insurance, government will pay for it. Okay. So like a 4 times MLA for Sananth Nagar. Now you are into BJP. The center is leading with the BJP. So what is the one best thing which you can do for Sananth Nagar people? No, there are lots. Said that? Yeah. And we are going to come up with our own manifesto. Any new manifesto for Sananth Nagar? We are people? coming with a manifesto. But you don't want to talk about it now. No, I mean until it is released. Okay. So how is the No, pressure? one thing is, for me, continuous development is always a continuous process. It's everybody keeps doing something. కానీ ప్రయారిటీస్ ఉండాలి. ఏది చేయాలి. రోడ్డు వేయడం అంటే రోడ్డు ఇక్కడికి వస్తుంటే రోడ్డు వేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉంది రోడ్, అది బుల్డోజర్ అది జేసీపీ పెట్టి అంతా డిగప్ చేస్తే మ్యాన్ హోల్స్ ఆర్ డిస్టర్బ్. ది మ్యాన్ హోల్స్ హ్యావ్ టు బి రెక్టిఫైడ్ ప్రాపర్లీ. ది వాటర్ డ్రైనేజ్ అండ్ సివరేజ్ లైన్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రాపర్లీ ఫిక్స్డ్ బిఫోర్ దే రోడ్ ఏంటి రోడ్లు కమిషన్. రోడ్డు ఏ పని చేసినా కమిషన్కే. బట్ అది నాణ్యత సరిగ్గా ఉందా, దాని బేసిక్గా సరిగా చేస్తున్నామని ప్రతి చోట అనేక సందర్భాల్లో నెలల తరబడి రోడ్డు పూర్తి కాకుంటే నేను నిలబడి పనులు చేయించాను. So you used to be on the field. I have always been on the field. Okay. People have said, though Srinivas Yadav is in power, Shashidhar Reddy is powerful. And then, I mean, you are more than 50 years into the industry, so I have no comment about it. So, yeah, now you tell me, like, ippudunna ee politicians evaraithe untaro, did you expect that these people would take over your things? Because, you are somebody who's here from so many decades with winning seat, I can say. Blind ga ee seat win annattu untunde. తెలంగాణ వచ్చినాక మీకు లాస్ అయిందా? లేదు, అదేం లేదు. బీజేపీలో నేను చేరక ముందు ఒక 6 months ముందు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు సీనియర్ బీజేపీ లీడర్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, మాకు సర్వే వచ్చింది, ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ ఈజ్ విన్నింగ్ ఓన్లీ యువర్ సీట్ ఇన్ సనత్ నగర్. దట్ ఈస్ ద సర్వే బీజేపీ హ్యాడ్ అబౌట్. So BJP called you because you are a No, they didn't call me. No, it's not that they called me or I joined for any reason. In 2018 లో నాకు టికెట్ ఇవ్వకపోతే నేను పార్టీ మారలేదు. I remained. Alliance లో టీడీపీకి ఇస్తే నేను I felt it was wrong, but I was like a disciplined congressman. I continued. I did the work for the party during election commission. At that election commission, lot of issues I was taking up. The entire election commission is scared, the most scared about one person, that is me. Because I've been fighting for the last 10 years. Are you same so strict with the office people also? Ante ipudu Congress party lo gita like all the politicians meet together kada, who do you interact more with? It is always general discussions or it's always about politics? It all depends on the context and situation dagat allukunte ellipodamu. Okay, how is BJP treating you now? No, I mean before that, the reason I joined BJP is కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ పైన ప్రజలకు విశ్వాసం లేకుండా పోతుంది, అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది. అండ్ వీళ్ళని చెక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది కేవలం బీజేపీతో సాధ్యమవుతుంది. when I resigned from the Congress party, when I talked to the media, I put up a banner behind #Telangana first. Okay. For me, because I spent some time in jail. My father sacrificed his health. I know he turned diabetic during that period of extreme stress and strain. He spent days together in Rajahmundry jail. Okay. So ఇవన్నీ జరిగినాయి. And అప్పట్లో I mean there were personal attacks in our మా ఇంటి పైన దాడులు జరిగినాయి, వారి పైన దాడి జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత this is something that I said Telangana people owe something better. కాంగ్రెస్ కెనాట్ డెలివర్ ఓన్లీ బీజేపీ. సో ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ ఏదైతే ఉందో, బండి సంజయ్ గారు వచ్చినప్పుడు వింగ్ చాలా గట్టిగా లేచింది కదా, మళ్ళీ ఉన్నట్టుండి సీట్ చేంజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ థింగ్? No, party takes decisions from time to time, and they have the leadership takes decisions in their view. Whatever is right, they do it.
people they think that Dantote party has picked up and it's doing very well. The graph is growing. BCCM and declare చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఎస్సీ వర్గీకరణ ఏదైతే చేస్తున్నారో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ పెండింగ్ ఫర్ డికేడ్స్. కేసీఆర్ డిస్మిస్ ఇట్. ఇది ఎక్కడైతుంది వర్గీకరణ, ఎక్కడైతుంది, ఏం కాదు, అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు అని చెప్పి ఏమో మాకేమంటారు అంటే అందరు రెడ్లు కలిసి బీసీలను దొక్కేసిరు అని అంటారు బీజేపీలో. Uncle, I have last one question for you. Now you've been in US, you've seen the technology, you know how to talk, you know what is what. You came from a proper family, I can say. Don't you think the politics which is here is based on the caste? I have won 4 times from this constituency. Yeah, no, see, that's what I'm talking about, the internal things which happens in the party. It's not like that. You know, Congress, I mean, political parties have been talking about it. Now, for the first time, in Mr. Narendra Modi is a backward class. Are you in touch with him? Yes, I first met him in 2006. Okay. My first interaction with 2006 లో ఉండింది. Okay. ఒక NDMA ఆర్గనైజ్ చేసిన వర్క్ షాప్ లో హీ వాజ్ ది చీఫ్ గెస్ట్. ఆయన నా పక్క కూర్చొని ఉండి నేను పరిచయం చేసుకోవాలనుకుంటే how did you introduce yourself? No, did you introduce like no I am wait I am he knew I was MLA. It was there. You took Dada's name. I was trying to tell him. He said, Reddy साहब आपके बारे में अच्छा जानते हैं, हमारे आपके स्टेट में भी हमारे पार्टी के लोग आपके फैन हैं, is what he said. And 2011 when I became the vice chairman, ఆయన ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి earthquake 10th anniversary of Bhuj earthquake reconstruction పైన ఇది ఉంది. దాంట్లో I was the chief guest there. Mr. Modi was inaugurating, I was the chief guest. Today he is a prime minister. No, fine. Yeah. I mean, he has done excellently well. ఇప్పుడు ఎల్లుండి వస్తారంట కదా, మళ్ళీ కలుస్తున్నారా, like interactions and all this thing? You only wanted to stick to Sananth Nagar, also did you wanted to go try your luck in different places? No, last time they offered me. In fact, they were trying to sideline me. ఇక్కడ కాకుండా పక్కన సికింద్రాబాద్ లో బాగుంటుంది మీకంటే I said no. I worked in Sananth Nagar. My attachment. No. Really, it's not. My emotional connect with Sananth Nagar is so strong. For the last 35 years, in power or out of power, in whether I was MLA or when I was defeated, I was continuously keeping my touch with the, my contact with the people continuously remained. MLAs could not do what I could do. Okay. That was a fact. Okay. So finally, I'm wishing you very all the best. Thank you. And you be strong. You are strong actually, and we are expecting more from you. Apart from this politics, any other gender things you do? Ante ippudu ante daily ostundu. I've done. Very serious issues I've dealt with. No. Don't get into the serious stuff. No. Do you watch movies? Not really. Not really. No, I mean, do you take time for your family members? In a full-time politician, it becomes so difficult. I have another last question for you. How is this thing you're taking it up? Like, from your own family, now you're into BJP, your son is into Congress, and one is left. If he is into BRS, then I think the whole family is into No, it's not like that. See, the boy who was in Congress has been on his own. You give the independence to people. Then you tell a small child what dress to wear. Will they wear? The same thing happened here? ఈ డ్రెస్ కాదు, నాకు అదే కావాలంట. Did Nana garu guided you? Ante mimmani guide chesira? He never encouraged me. Into politics? He never encouraged me. It was somebody said, మీరు చెన్నారెడ్డి గారు కొడుకుగా కాదు శిష్యుడిలాగా వచ్చిందని అంటే నేను మాత్రం ఏమన్నానంటే ఏకలవ్యం లాగా వారిని చూసి నేర్చుకున్నాను తప్ప ఆయన శిష్యుడిని కూడా కాదు. వాచింగ్ హిమ్, ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాంగ్ అవర్స్ విత్ హిమ్. వారెంబడి కూర్చొని ఎక్కడేం జరుగుతుంది, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ విధంగా, దట్ హస్ బీన్ అ గ్రేట్ అసెట్ ఫర్ మీ. గ్రేట్ నేను నేర్చుకున్నది రాజకీయాల్లో. ఫర్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఐ కెన్ రిలేట్ వాట్ father would have done, and that's how closely I worked, and that great advantage I have.
Did any of your sons admire you in the same way and doing the same thing? See, these days younger people are different. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా కనవాడు. I used to do everything from drafting a letter into the most serious press statements also for father. I used to write Okay. and he would sign it without altering a comma or a full stop. Okay. I've done that. So చిన్నప్పటి నుంచి No, I've been, I spent so much of time with him. obedient student I can say. No, I've spent my time. It's my when ఎక్కడైనా వింటే ఎవరితోటైనా మాట్లాడుతుంటే ఆ డోర్ బయట ఉండి కింద డోర్ కింద నుంచి మైక్ పెట్టి నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వింటుంటాను. Curiosity. అంటే నో నాట్ దట్ ఇదైంది అని బయట బ్రాక్ చేయడానికి కాదు, బట్ ఐ నో ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్, ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎవరితో మాట్లాడినా జస్ట్ టు లెర్న్. Learning is one thing with me. Only you are the one who is into politics, not your sister or brothers. Nobody had an interest of getting into this. Interest. My sister was of course married and a housewife. My brother was there a little bit, Okay. but I've been more into it. That's it. Okay. Any other politicians, favorite politicians in your circle, like whom you admire the most? I think the biggest inspiration for me in my personal life has been my father. Daddy. Okay. And of course, the contemporary politics, I think the entire nation is inspired by Mr. Narendra Modi. Yeah. It's not just me. True. I mean, the way he has been leading India to such heights, I think it's unprecedented. And then that is something that we all have to support and carry on with. All right. Thank you so much. Wishing you all the best once again. Thank you. Yeah.